بسم الله الرحمن الرحيم. حمانتي بوغشو كيميد قلمدو وفدي هogaaminayso miisaaniyadda oo ah qofka labaad ugu sareeya xafiiska UN-ka iyo wafdi ay hogaaminayso aad iyo aad soo dhaweynaynaa oo mahad celinaynaa booqashada muhiimka ah ahmiyadda leh ku soo gaareen ama ku yimaadeen galmudug mahad celin kadib waxaan ka wada hadalnay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan galmudug iyo dardargelinteeda sidoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo galmudug dagaalka ay kula jirto argagixisada iyo guulaha laga gaaray runtii waxay ahayd fursad weyn oo muhiim ah iyo shir aad muhiim u ah iyo waqti ku habboon arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga iyo guud ahaan horumarka iyo howlaha ka socda galmudug inaan ka wada hadalno runtii aad iyo aad sida la wada og yahay muddooyinkii ugu dambeeyey oo muddo bil iyo dheeraad ah iyadoo dagaalku markii horeba joogto ahaa argagixisada lagula jiro waxaa socday dagaal looga soo horjeedo loogula dagaalamayey argagixisada al-shabaab oo guulaha weyn laga gaaray guud ahaan dagaalkaas laga wada qayb galo Soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamkaba sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in la gargaaro dadka ay dhibaatada u geysteen argagixisada oo ay ku dhibaateeyeen deegaanadoodii amnigoodii iyo noloshoodii iyo guud ahaan sidii ay u noolaayeen ay geliyeen qalqalka iyo qaribaadda geliyeen iyagoo ceelashii biyaha iyo maaragtay marinadii ay u marayeen sahaydu u maraysay intaba hore u dhibaateeyey hana miino iyo dhibaato geliyey waxna qaribay oo dhibaato u geystay dadkaas in loo gurmado la gacan qabto la caawiyo iyo in la iska kaashado la dagaalanka argagixisada guulaha la gaarayna laga soo wada qayb galo iyadoo dagaalku socdo aynan u istaagayn ciidamada geesiyaasha ah ee qalabka sida qaybahooda kala duwan aynan marna insha Allah gadaal soo eegayn iyo shacabka guud ahaan reer galmudug oo gacmaha haysta oo runtii galay la galay dagaal aan loo kala harin argagixisada runtii guud ahaan shacab iyo ciidanba ku bogaadinaya reer galmudug sida ay u tuseen ama u soo bandhigeen wacdaraha iyo geesinimada ay u geysteen cadowga waxaan leeyahay halkaa kasii wada horay u socda meel kastoo la joogo waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo guud ahaan arrimihi aan ka wada hadalnay inaan isku afgaranay si wanaagsan habsamiya arrimaha doorashooyinkana dardargelintooda iyo taabagelintooda iyo in hore loo socdo si ay Soomaaliya dowlad loo dhiso doorasho loo galo aad iyo aad u mahadsan tahay mar labaad aan soo dhaweynaynaa wafdiga iyo muhiimadda ay noo leedahay kulankan noo lahaa Mr. President and members of the press corps, I'd like to start by thanking you, Mr. President, for the warm welcome that you and your team have given to myself and my colleagues who have come to Galmudug. I don't think I've been here for over a decade, and it's good to see the changes that have taken place, a lot of them under your leadership. We discussed, I took the opportunity, members of the press, to discuss with the President some of the issues that are before Somalia and Galmudug moving forward. We talked about the elections. We know that the election process has begun in Somalia. The President briefed me about plans for the elections here in Galmudug. We talked about the importance of the elections being free, being transparent, being inclusive, that the marginalized, that minorities, that youth
should find a place in the process moving forward. I took the opportunity, which was no surprise to the President, to talk about the 30% women's quota. The President was one step ahead of me and assured me that Galmudug has a tradition of making space for women. And again, in the elections coming up, they will try to maintain their role as being one of the states that does well traditionally when it comes to the women's quota. So we discussed the 30% women's quota, and I had assurances from the President that it will be taken into consideration as we move forward. We also talked about the security situation, and the President briefed in depth about the efforts, the Somali-owned, the Somali-led efforts here in Galmudug under his leadership to take on the fight against Al-Shabaab. The bravery, the sacrifices, and the efforts of all the security forces involved in the recent military operations, Mr. President, these are commendable and they must be acknowledged. So must be the leadership that's been demonstrated here in Galmudug in degrading those who are against peace in Somalia. We also had the opportunity to talk about joint efforts, partnerships that have been formed by Galmudug in this fight, and that the efforts that have been made must be sustained to maintain the gains that have been made so far. Building on this experience, I trust that Galmudug's electoral security plan will be well defined and that you will be prepared and you will execute in a coordinated manner successful elections here in Galmudug. Mr. President, members of the press, in conclusion, I want to say a big thank you for the support you have given and making sure that this visit has been successful. I wish you success as you move forward in your elections. The United Nations looks forward to continued collaboration, and we look forward to supporting the vision that you have elaborated, Mr. President, that is a peaceful and stable Somalia where your people can live in peace. They can enjoy services, including access to justice, access to social services, and that they can contribute not only to the growth of Galmudug, but the growth of Somalia in general. I thank you.